cooli bari na ba ki nga xam ne dafa demoon na doonte ko sax yàggut fa waaye xëy na moom am na lu mu expliqué ne fekkee na ko am na lu mu dégg ci wax bi ak yooyu tey boo doon jàngat lu mu wax ak rumeurs yi nga yàgg di dégg ci ay bittileel dafa am lii dafa am dañ ko yàgg a togg after nga dégg koo xam ne demoon na fa buy benn fan la fa am wala ñaari fan te nettali na ne liggéey na ak ñoom ci yenn yi yow nooy jàngatee situation bi. jërëjëf dinaa ñëw si moom ma li ma jot a dégg si waxam. ok waaye balaa may fàtte dama bëgg a remind Gambian si ne am nga danga ma laajte fii su ne betrayal am na yokk kan nga foog ne kan lañ betray wax naa la Gambie lañ betray te waxi betray comme jagut ñu si dem sori because suñu soriyee is going to hurt the opposition a lot 2016 2017 ba 18 dañu betray Gambia the same scenario gis nga aduna lu es du dee am aduna dafa màgget ba lu es di war a am bariwut gis nga dama dee wan nit ñi infin si programme bi ne Gambia su ne am na duwa comme ñaan bu nga xam ne dafa barke mooy nga jàmfaa Gambia balaa nga dee danga ko dee gis su ne am na ñaan yu nangu pour dëkk bi jàmfaa ko rek xam nga ko xamuloo ko da nga koy gis nga nit sometimes lu la dal it's not by chance you have contributed to that Gambia yëpp dañ ñëwoon sa wax na ko fii de time boobu man dugg ma si politique man dama dee wax si plateforme yi ne man ñii laa ñee parce que ñoo ñu ngee pousse balaa man nekk sa fii ba léegi ñu ngee pousse so dama dee tooñ sa ne gars yi nag nu mu bon gars yi dañ ne war a def dara yàgg na si politique bi waaye nag gis nañ 2016 naka la yaawee fii gis nañ ko over loyalty politics of compensation loolu moo yaaxa dëkk bi coalition bi tamit loolu moo ko yaaxa so we don't want to go to that you see loo ji moo dee sax today you are talking about loyalty hey kii dafa sonna si parti kii dafa sonna but when you are selecting mayor kan moo ko xam or maybe there was a sponsor coming from somewhere to support the mayor moo tax mayor moom foog ñu jiital ko or he has special credentials at the time but today these are the same people gars ñuy wane waaw kii dafa sonna si parti bi waaye nag suñu xaymee ñu ñëwoon ak Talib in case sooy jël gaa seen argument bi ne kii dafa sonna papam si papi la nekkoon yaayam si lii la nekkoon ñooñu ak Talib when it comes to loyalty bu ñu nekk di wax ak sonna bu ñu nekk di wax ñu nga xam ne atteindre nañ bi kama dina na dóor yow fan nga mos a gis si nataal Talib mu ngi am flag UDP time nekk youth man di wóor dëkk bi foo ko gis foo ko dégga so how come ñooñu amuñ waaye kii mu am tey nag a similar thing Talib loolu la bëgga and you say no mënu ko am but it means they don't put the interest of this country forward so moo tax ma ne la man I don't see betrayal from either of this li ma gis mooy dëkk bi fu mu war a dem xam nañ naka lañ ko war a defee mu dem waaye ñoo ñu ngi am doole bi waaye nanguñ ko for personal reasons moo tax ma ne la the Gambian general interest am na but the personal interest am na and what is at play is conflict of Gambian general interest and personal interest and party interest loolu rek moo fa nekk nothing more nothing less nothing is special about this case so we don't want to talk about betrayal because it's going to be a double-edged sword dafay nekk paaka bu nga xam ne ñaari boor yëpp dañoo mun a xar because soo waaye fii fa nga wafale so we don't want to go into that and I think as opposition let's forget about that word of betrayal because it's going to hurt us because if you go to the archives you will see what is there. It's there for everybody to see. Everybody knows. For us, we say it because of our graveyard. We don't mind whether you insult us or you don't insult us. What we believe is one in Dega, and we believe that God of new reward. Because we are using it in the best way possible. So we don't want to talk about that issue of betrayal. However, coming to your argument as to why you decided to join Talib, I'm going to repeat the argument to confirm so that I can comment, because I cannot comment on something that probably yow da nga foog ne wow loolu noonu dama ko bindoon fii jotoon pour ma ñaaka lifin ok nga ne da nga join Talib because of cloud bu mu amoon and da nga gis ne
moom dafa respect party leader bi and da nga gëm ne war na mun a win UDP suñ ko bootee loolu nga waxoon. Now that is your personal opinion and you have right to it, but I think a general suggestion would be, as politicians, it's supposed not to be based on Luyugis as in crowd you follow. Popularity is there, yes, but policy and program are very important. Policy and program are very important. So from that analysis, it means you don't feel ne Talib because amul crowd bunga gison amatut ko, you have to go back to where the crowd is. That's how you're saying things, because you don't go join because I'm not crowd. Seemingly, the fuck respect Mr. Dawa by action. So because of that, you don't join ko. Legi Talib nak amul crowd basically because crowd bunga gison moy ak Usain Dabo nekufa. So you have gone back to crowd. So as a politician, man that is enough reason to join party. Because if that is the case, we have NPP, we have UDP, and as simple as that. And you can even get a better crowd with a coalition. So the push would have been for a coalition, but not for independents or individuals that are moving, creating their own movements. Because at the end of the day, none of these movements can do anything if we don't come together. History more. No. Gambia, democratically elected president fi moy kan suma mistake president Jawara lan moko jene du election Jammeh comme parti mu win Jammeh tamit parti jeno ko coalition la bago nak fofu la intelligent mu xamne history dëkk bi ben parti munta jël dara munta def dara mom mu ñew rek mu bil coalition ba légui mu ngi koy maintain jagal na ko su moy dépenser ci posa mu dépense parti yoy no ñu nekk ci garam because history bi loolu la ko jàngal moo tax bagoo du dee faale parce que xam na luy tax nit mun a nekk président ak nit ñàkk mën a nekk président moo tax mu force security army bëggut gaay ñu am a greater role moom si responsabilité am parce que xam na ne ñaari rek ñoo dee jénee nit fii su dul faatu bu yàlla di wax yàlla di def moo tax mu secure boppam mu mun a am sénégalais yi nga xam ne all the fundamentals li nga war a sola pour def for you to have a bloodless coup or a less whatever coup you cannot have it. Bo buge coup mun nga ko def, but it will be very bloody. It's going to be very difficult. Te nak kuy def coup du buga lolu rebel mo de buga way coup nak yow power nga buga pour nga mëna am sa order. So do buga rey ñu bari ay yoy non. Fofu la secure. Second, dafa xamne amul ben political party in the history of this country ku mëna win o joge fi president sudul nga bolo ak nit ñi. President sallallahu alayhi wa sallam explainal moo tax mu ngi maintain coalition boobu noonu ñun opposition gisuñu loolu di ñun duñ mun a use coup the best we can use ñu ñëw together ñu ne duñ ñëw because of personal interest. That's the truth. So boo waaye because of that personal interest, it means that is not national interest, that is personal. yow da nga bëgg sa parti mu win fine, but then the chances here pour ñu ñëw nekk benn nga ne da ngaa create movement kale mu ne damaa taxaw fale kale mu ne damaa taxaw parti yëpp ku nekk mu ngi wax moom lu mu bëgg a wax. ñun kan la ñoo gis intérêt Gambia kon at least 2016 ñu ñëwoon together, that's what they saw, but it was dismantled by who? So this thing is just here for us to see. So we don't want to talk along those lines because man dama wane opposition before now we only want to talk nice to one another so that we can get these people out. So we don't want to create a beef around. But if we are to speak the truth, we have a big house to build. The house is so bad. And the my employ young politicians here. You see, Lena Mungisi politique Gambia. Ñun dañ ko fekk fi garmi. Ñun we are just coming. Moy politique bu nga xamne da nga bëgg mu gaaw. Politique bu nga xamne ndelo jukkal, isn't it? How do you call it? Delon jukkal. Politique bobu nak mo tardel dëkk bi. Politique state affairs la. It's not private affair. It's state affairs. State affairs nak you cannot dominate to decide what you should get and what you should not get. So it def da ngay def ngir yalla. So ne nga pack nga dem def li ngay def. Moo tax politicians, especially young politicians, ñu ñëpp ñu xool fan la ñoo mëne am our main source of income. Second would be,
politics and maybe some other things. Luther, the journey is very long. Only Kena, momuna to that line, benga agafa. Why not? Funde mistake ta moy suñ amé ba paré luñ bëggon ñu fogg né dañoo waran délo esa njukal su né sa esa musta nek teacher nga bëgg ko def head of teachers because of politics bu mu def lool day tar de deka motax parti ken waru fa neka nga fogg né wa ki sonana wa deka bi kan mo sonut parti bi kan mo sonut because for example suma ben fa lool la ma dewa so way na man mangi UDP mangi sona for example mu ne ma man tamit sonn naa parce que yéen boo leen téye Yankuba tii da ngeen ñëw feesal fii bés boobu man jaay ma dama tëj sonn naa si seen parti da ngeen ma delloo njukkal Dabo mu ngi ñëw su ñëwee how many businesses will probably be affected in terms of yow yaa ngi am li nga war a jëli Banjul traffic dafa block bokkut UDP waaye da nga ko sonal waaye lu tax mu jàng ko because it's a national issue so nekkut ne Dabo su ñëwee ñaaru ku ko dee waal télévision moom la war a appoint rek déedéet you have to be strategic. We have seen the 2016 appointments. We have seen how you sack all the 6 directors. Up to today, there is no commission or any law enforcement that has evidence against those directors, the NAWEX and the other people, AMRC. But why? Oh, these are Jammeh people. It sends the bad signal. So those people not even have the courage to join UDP or to even talk or help UDP. Because they have seen they have been victimized because of only their sense of belonging, which they have right to. So, Dekabi, we don't want to go to the past. As opposition, let's try to, debate on ideas, not crowd, not respect for Baba. This is where I want to land. We should all respect our political leaders, our elders, and so on. But when it comes to politics, it doesn't have to be respect over what the Gambian needs. Because the first respect you owe is to humanity. And the only or one of the best saviors of humanity is politics. If you ransom that for individual or party leadership respect, then you are not a politician for national interest, but a politician for party interest. So that is why this argument of dina respect Baba, it means anyone who comes, in my analysis, is not in line with Baba. Based on your definition of respect, even if it is for country, you are going to tow for Baba. You are not going to tow for country. Because your lolu moy sa gis kind of. So that is why I always agree with people. These people deserve whatever kind of respect, not a small disrespect. But we should also understand that Gambia will remain, whether they are there or not. As such, we should be very strategic. Okay. And measured. Over loyalty, politics of compensation is what is holding some entities in this country. You should understand the balance. Sudu lolu is a problem. Right. Man, I'm talking not because I don't like UDP or no. Those that follow me know that I try to be as neutral and as frank as I can. I'm a human being. I am not perfect. But the truth is, man, I'm not a fan of Talib. As in, wow, Mom is the best. No. There are reasons to that, and I can give you one. Talib could be a very good politician, fine. But that, for me, does not mean that he should just go and get this thing. Because, for example, let me give you I always tell people, let me give you the Mbalit project. If Talib leaves, for example, you are in Mbalit project, which is their signature project, I think. UDP championed it here, and everybody championed it. I'm not a fan for a reason. Talib leaves. The other mayor comes in. You have to maintain those trucks. And you see, there's something about waste. Waste is not waste. It is only waste if you don't monetize it. If you put everything and park, can you continue parking? Jawara came, he was parking. Jammeh came, he is parking. Bago, you are still parking. When? So it means, instead of these trucks and all those things, you could have explored recycling companies. Get Gambians. KMC could have sent people to China to learn those things. Within 4 years, they are back to operate those machines, work with the Chinese or any. You see, this shoe that we are throwing, we can turn it into something else, and then we float it into, onto our markets. All right. That is sustainable leadership. That is leadership with foresight. But politics also, you have optics.
If you buy trucks, oh, he's walking because the trucks that they see. But at the end of the day, those trucks are not even helping the environment. They are polluting. They are spoiling our feeder roads. All right. You understand the type of leaders I'm talking about? Man, that is the type of leaders I want to see in this country. Thank you. And that is why I'm not rushing to any political party. All right. I am still with my no alliance.